Camaguma bandle, camaguba bantu abahle, camaguhlwele, camagubononyanya, camagumathamba amahle, sithi siyivulile iminyango, sithi ngenani kaloku leli khaya lenkcubeko yesintu, sibe sithi wena mntu oqafika sewuhlala kaloku ufanelekile njengoba ulapha nje uvele wamhle, ungalibali ke usubscribe ukwenzela uba ungashiyeki kwezi zinto eziqhubayo kulo eli khaya. Namhlanje is Sunday, is the 24th of January 2021. Sesimkekelelisa ukumtshonisa u2021 kuba kaloku xa sithi uJanuary yaphela sithi unyaka uyaphela. ISunday izawufana nenye ke namhlanje because iSunday lolo suku apho siye sithethe ngomntu paying tribute. Ikhe ababhida ke abaninzi lento yokuthi we are paying tribute. Abantu bacinga ba we pay tribute only to the departed. Sithi tribute uphila mntanomhle, we honor you while you are still alive. Zimeko ke zoba kuthiwe mangathethwa ngabantu abaphilayo kakuhle because bazawugeza. Sithi ke thina if you doing something and you doing it right, kufuneka sitsho kuwe ngokuphila so that sizokwazi xa usenza into engeyiyo sithi ayiyo ke namhlanje. Njengoba sisitsho nje namhlanje basizabe sisithi tribute to Somizi Mhlongo. Let's tell you ke bantu abahle ukuthi this tribute is going to be our swan song, is a last tribute lena namhlanje, and is going to be shorter than is. We are not going to have visuals. Isizathu ke sokubana ibe yi last tribute yethu lena yanamhlanje. Yesterday sithe ngoku besisaqala enye itribute ezawulandela emva kwalena kaSomizi, safumana an email from YouTube. YouTube enze lanto kuthiwa is to give us a strike for copyright. Nizawukhumbula ke abantu abebukele ivideo kaVivi Mkhize, uDr Mkhize, bakhalazile ke kumsamo institute okanye phaya eMlambo Munye bekhalazela lento basirane la video kanye I don't know noba kuba sithethe ngoDr Mkhize now we don't know. However sibhalile ki apology eya kubo, si apologize if they didn't want ukuba kuthethwe ngomsamo institute. Be that as it may, we continue to say indawo njengomsamo institute they are doing a sterling job. We continue to say ezandawo zinjiyana because they are a different song kunalesi dibana nayo ko YouTube. Ethetha ngento engenanto kwenza nesihlwele phayana bathetha ngezinto zasesihlweleni. So we say big up to them even though they were not happy kuba sithe big up to them. Si discontinue ke lento yesi slot sa Sunday just to give respect to Umsamo Institute uMlambo kuthiwa mntoni phayana kwa Dr Vivi Mkhize ke unamhlanje ke the only thing esizawuyenza ke kwaba bebezawulandela ebesizawuthi tribute to them, we are only going to say big up. We are going to mention them kuyo le video and say the job you do is the greatest job we can try to recommend to a next person, because like I keep saying, abantu abaninzi kulo YouTube into abazithethayo are the things that scare us. The work they do is the type of work that scare us. So part of what we wanted to achieve ngalento ya Sunday is to talk about ababantu elevate ukubaluleka kwezihlwele zethu, so that we don't end up having izilwanyana ezithile that we drag to substitute izihlwele zethu, and then we end up saying ezizilwanyana zizihlwele zethu, they are creatures of the underworld and londo sozitshintshwe mntanomhle. We are now saying big up kwababantu that we're going to talk about. Ndiqala ngaye ugogo Dinewo Nganzi. She is such an inspiration. People who follow Afro Savi, people who follow Inkolo Yakwantu, people who follow into Zamayeza would have mingled, mhlawumbi would have, I don't know, mhlawumbi if you are lucky you might have been kula gadi kuxhentswa kuyo, that garden, I don't say garden esindawo better, but you know ezi park kuxhentswa kuzo phaze Afro Savi, you might have met
ugogo Dineo Ndlazi. She is doing a sterling job. We wanted to say tribute to her, but we are not going to do that. Dr. Mathole Motshekga of Ikara Heritage. Ikara Heritage, abantu abakhe bayilandela lento yenkolo yethu sometimes ngo-2008 2009 phayana kwi-Radio Metro we used to have Ike Phahla interviewing uDr. Mathole Motshekga. I met Ikara Heritage at that time. When we say Kwesi Slot is a day of the sun, it's also extracted from Ikara Heritage. If we talk about our ancestors in Kemet, in Kemi, if we talk about Ukara, abantu might have heard us talking about us celebrating the roots of the spirit of fire. That is Ikara Heritage. It made a greatest impact apha kumese person. By the way, my two children, amagama abo are extracted from Ikara Heritage. Umntu will know my kids namagama abo. So ways to say big up to Dr. Mathole Motshekga. When we mention Dr. Mathole Motshekga, we then mention Dr. Koka, because they come from the same generation, same Ikara Heritage. Dr. Koka as an adherent of the Black consciousness movement, as an activist, a freedom fighter, were to talk about such people. Or Dr. Credo Mutwa, abantu bazawumazi Dr. Credo Mutwa, this behemoth, at a time apho into yamayeza was ridiculed, at a time apho inkcubeko yethu was at that particular time apartheid isena a stranglehold on our minds. Abantu abalandela inkolo yakwantu were ridiculed. Dr. Credo Mutwa was this tall tree. We wanted to say tribute to yona lento ingulomthi umkhulu kangaka ungasekhoyo. We also going to say tribute kubantu bamayeza, abantu abathaka mayeza. What fascinates me, you find them on Facebook, not on YouTube. You find them on Facebook. One of the things abayenzile abantu bathaka amayeza, bathathe amayeza from the closet, because amayeza esintu used to be ubhele uzawuthi hayi lena yintonga yasekhaya, lena yimfihlelo yasekhaya. The same mayeza fumaneka ehlathini all of a sudden ayimfihlelo kabhele. So this is something that we cannot share. Abantu abahamba apha ekhaya, all of them will tell you something. Xa sikuhlanganisela iyeza, particularly amayeza esiwadibanisayo, sithathe eli neli siwahlanganise phambi kwakho, we tell you eli iyeza nali igama layo lenza into ethile, eli nali igama layo lenza into ethile, this combination yenza into ethile, and then we tell you why this combination inale potential yokwenza lento. Go to Facebook. That is the same thing oza kuyifumana. Now we're to say big up kumadoda aphayana ku Facebook andibheki Nkosi Msomi. Abantu bakhe xa bethetha ngaye bathi yagadla iboss, besizawuthetha ngayo ke iboss ubheki Nkosi Msomi. We're to talk about abantu abanjengovukani bukwakhumalo, iyathaka nantso indoda yilandele phayana ku Facebook. One thing I like about yena uvukani, amongst other things ukuthaka kwakhe, is also educational. Akathaki nje will educate you ukuthi eliyeza uqale ulazi from usorenso wayithile enza into ethile and so on. These are good guys. Abantu abanjengo Speaker Innocent Mhlongo, you'll also find him on Facebook. Abantu abanjengo Mpumelelo Ncube bayamazi ke abantu abangosisi, bayamthanda abantu abangosisi, just like bethanda ubheki Nkosi Msomi. I understand that ubana kutheni uguyuguyu nobheki Nkosi Msomi bethandwa nje ngabantu abangosisi. We to say big up kwilawu nale bhayi, ulawu ebhayi iyathaka Londoda. We to talk about abantu abanjengolangelihle Mbeka Phansi. He's an administrator phayana kula group ethi umuthi ubuzwa kwaBhaca. We are co-administrators zala group, which is a big group and 143,000 plus members. Yenye ye groups ezinabantu abaninzi apho kuthakwa khona ngamadoda nomama, apho kuhlanganiswa khona amayeza. We to say big up kwabo bantu, because what they do,
They liberated Yeza. They made Yeza accessible. Yeza not a closer thing. One of the reasons why amayeza ethu eyinto yasekhusini, that reason is the same reason eyenza amayeza ethu ibe ngawabantu abathile. Pheza bhele masingeneni kuye uSomgaga, masingeneni kuye le ndoda sithetha ngayo sithi tribute. I wanted to talk about the people who do good things. Why sithetha ngaye uSomizi Mhlongo nje namhlanje? A first question ke izawuthi ngubani uSomizi Mhlongo? Abantu abaninzi ke bayamazi uSomizi Mhlongo, igama lakhe elingubuyani Mhlongo Mutawu. He's a cultural activist. Those of us abakhulile kwinto zedrama simazi back in time when he was still part of iSarafina, and then bakhula abantu moved with different directions. Wamuva naye uSomizi uphuma ke kwifamily ye-cultural activist. Utata kuyaziwa kakhulu Ndaba Mhlongo. Abantu ke abadala bazawumazi njengomshefana. Umama wakhe uyaziwa, umama uMary Thwala. uSomizi ke abantu abamaziyo abazumazi, some of them ngabazali bakhe bazawumazi in his own, he's a man of stature. He's a radio personality, he's a brand ambassador ka-DSTV, he's a TV presenter, he's an actor, choreographer, uyi-fitness instructor, ukwanguye umculi, ukwanguye nomuntu okhe wazinika ichance yokubhala incwadi, his own biography. Sithetha ngayo le ndoda, incwadi yakhe ke wena muntu obawela ukhe udibane nayo, ithi Domino's Unbreakable Spirit. Khawuyifunde lo ncwadi. Sithe kaloku this is abridged because asifuna ungena deep kuyo le ndoda. Why size naye ngaphambili? uSomizi Mhlongo as a celebrity, as a multimillionaire, abanye abantu don't know ukuthi this fellow, his net worth is about 88 million. Oh Bele, I can only imagine 88 million in my dreams. I can't wrap my head, I can't wrap my brain, I can't wrap my mind around 88 million. Once I get 88 million, inoba ndizawukhe ndishiye neli ndiyohlala in my own island. But abantu abanjengoSomizi, in spite of the riches that they have, in spite of the status that they have achieved, baphumelela ubala bathi thina silandela inkolo yakwantu. Listen to uSomizi. I will just give a small nto where he is interviewed by uGogo Dineo Ndlanzi. Uyathi ukuthi mna ndihamba nale nkolo yakwantu, into yempepho for mna is no longer something secretive, into endiyenze ekhusini. Abantu believe ukuthi if you are a judge idols, you are that person, you can't be following into yenkcubeko yakho. You must be westernized, you must be better, you must be Christianized. I don't know what's the best language. So we pay tribute to kubantu abanjengoSomizi in order to inspire abantwana bethu. It doesn't matter ukuthi ufunde kwesiphi isikolo, ukhulele in which suburbia, abazali bakho bana imali engakanani or wena unemali engakanani. There is nothing wrong in saying izihlwele zakho kwenu zikhona futhi zihamba nawe. What I like ke ngezihlwele zethu mntana omhle, even if you run away from them, bakuthatha bakubeke emgqomeni, bakuthatha bakwenza igeza, uhlekwe ngumuntu wonke, bakuthathele everything onayo and you submit. That is one thing about ezihlwele, you submit. And then when you submit, uqhwaba izandla uthi makhosi amakhulu, uthi bantu abadala uqamagushe, and then bakususe ke ngoku bakubeke endaweni. We believe kwezi zihlwele because we've got stories zabantu who moved ebomini, umntu asuke from being a millionaire to zero and then rise thanks to izihlwele zakho kwabo. That is why we emphasize into ethi there is no reason why usubstitute izihlwele zakho kwenu ngothiko losethile, empundulo ethile, nyoka ethile, gubunyane elithile, wena ngokolo of the sudden unephondonyane elithile elithethayo, sigubhunyane esithile, unesithunzelanyana sakho sithinze esithile, because you don't believe ukuthi abantu bakokwenu bengayenza le nto. We want riches that come at an instant, riches esingenzeli thina esenzela abantu. Uyayiyeka ke uBhele ilale
in this very last day of e-tribute we will find again any creative idea ukuthi si-substitute ngantoni le Sunday slot, because asifuna ukuyiyeka nje base siqalile nje. We'll get back to you apha evekini sitsho ukuthi Sunday sizabe siniphathele ntoni. Since we don't know basabe siniphathele ntoni, we don't have topics in mind. Any person ona a creative idea engasibhalela napha ku WhatsApp okanye apha kuzo ezi comments athi how about following direction ethile. Masiyeke nilale ke bantu abahle, sizawudibana ngomso apho sizabe siye evenkileni khona. I can tell you right now, we don't know basiniphathele ntoni ngomso because we got shaken yilento ka YouTube. Masicamagusheni ke kwabantu besithumile sithi kubo makubechose kubele camakho.